Hi, dear student. Now I am taking Financial Accounting of 5. Under that, second chapter, Redemption of Debentures. Redemption of debenture means repayment of debentures. So we have to repay or the company will repay the debentures. So how it can redeem the debentures? So on the expiry of a fixed period of time, it can repay the debenture. For that purpose, it can take a policy or it can keep some money in sinking fund and it can be repaid. So the various way how the debentures can be redeemed is like this. First one is in one lot. That means by in one lot, that means only once, one lump sum money will be paid at a time. For example, if there is a 10 lakhs of debenture and it will be paid on a fixed day. For example, if it is paid on 1st January, the whole 10 lakh is paid on the same day. That means that full lot, that full 10 lakh is payable at one time. So it may be at the end of that period. That means if your debentures, it may be 3 years debentures redeemable or 5 years redeemable debentures. If it is 3 years redeemable debentures, at the end of 3rd year, it may pay the debentures. So redemption ಮಾಡುವಾಗ repayment ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದು 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಆರ್ ಅಟ್ ದ 5 years it can pay the debentures or repay the debenture, or if it has money, sufficient money with the company, or if it is earned sufficient profit and it wants to repay the amount debenture payment, it can even pay the sum of that money, that is 10 lakh in one lot before the expiry of the period. That means if it is for the 3 years, if it wish to redeem it within 2 years or it may repay it within 1 year, so it can pay. But it in one lot. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 1 year ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 years ಇದ್ದರನ್ನು 3 years ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. But it should be in one lot. So this is one type of redemption of debenture, that is repayment of debentures in one lot. Then second type is it can repay the debentures in installment. For example, if it is 10 lakh, in one installment it can pay 2 lakh. In another installment it can pay 3 lakh and another one it can pay 5 lakh. That means it can pay in installments. Then it is one type of debenture. So this is one type, this is one type. So if there is a 3 types of debentures are there, for example, if it is payable on 2 years, it may be 3 years or it may be a 5 years, like that. So in case of installments, you should draw a lot. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದಾಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಲಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡ್ರಾ, if it is 3 lakhs debenture will be redeemed, then first case it should pay 3 lakh. Then another one, once again it will put the lot for the second one, that is for 2 lakh and 5 lakh. If 5 lakh is there in the lot, so you should pay 5 lakh and remaining 2 lakh will be payable afterwards. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. 3-4 ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು 3-4 ಟೈಪ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಟ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿದಾಗೆ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿನ ಡಿಬೆಂಚರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪುನೊಂದು ಲಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. So it is redeemable by installment. So it is called as redeemable by installment. That means by drawing a lot and by paying the installment of debentures and determining which debenture should be payable first. By drawing a lot, it will determine which type of debenture or which debenture should be payable first and the next, like that. So it is in installments. Then third type is
by purchase of debenture in the open market. That means the company can reserve the right to other person, that is to the open public, to purchase the debentures of the company at any time. It will be open. Anybody can purchase the debentures. So it can purchase of debenture in open market. If anybody purchase a debenture in the open market means automatically already debentures which are existed in the company are automatically repaid. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಲಕ್ಷದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪೇಬಲ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬೈ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ. The next type is redemption under sinking fund method. So under the sinking fund method, we can redeem the debentures. How we can redeem the debenture? So redeem it out of sinking fund, or it is also called as debenture redemption fund created for redemption. So in order to redeem the debentures after or repayment of debenture after the 5 years, if the company thinks that we have to pay the debenture after 5 years, for that purpose it will create one fund. To that fund, here it is sinking fund, or it is also called as debenture redemption fund. To that fund, every year it will be transfer some amount out of that profit. Profit ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಫಂಡಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಫಂಡ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ after that 5 years, in that fund you have some money, then that amount will be repayable. ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 0.2165 ಆರ್ 0.82 ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. If you invest that much of money, after that 5 years or if it is 4 years debenture repayment, then that particular period or the expiry of that particular period, you will be get the same amount which will be repayable. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಆ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ for the repayment of debentures, it will create the sinking fund or debenture redemption fund, and that after the investment, after the expiry of the period of debenture, it will pay the amount out of that fund. So this is the redemption of fund, redemption of debenture under sinking fund method. Then another one case is redemption by conversion. That means repayment of debenture by issuing the equity shares or preference shares to repay the debenture. So for debenture we have to pay compulsorily interest every year. So debenture ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. If there is no sufficient amount with us, or that means with company, then it will issue the shares. It may be equity shares or preference shares. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟು ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ equity shares or preference shares either to the debenture holders, or it will issue the shares to the public
and after collecting that amount it will repay to the debenture holders. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಆ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ by converting it into issue of shares or equity shares or preference shares. The last one is redemption under sinking fund investment policy method. Under this method, we are investing every year the fixed amount in policy. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ and after the expiry of that policy we are getting the sum of amount. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ lump sum amount ಅನ್ನು we are receiving the lump sum amount. In that lump sum amount we are repaying the debentures. Out of that lump sum amount we are repaying the debentures. So we have to invest the amount every year in that policy amount, and the redeemed it is, that means the debenture will be redeemed by using this policy amount. So these are the ways how we can redeem the debentures. With this we can end this one. Thank you.